Okay, so today we are going to talk about caries ya. It's hard tissue destruction of teeth caused by caries. Jadi ini kerusakan jaringan keras gigi yang disebabkan oleh karies. So as we all know that our tooth comprises of crown and root ya. Crown comprises of enamel and then dentin and then the pulp ya. Pulp is considered jaringan lunak ya, soft tissue. So caries usually attack the hard tissues, including enamel and dentin, and sometimes when it involves the root section, it will affect the cementum also. So caries is a localized chemical dissolution of a tooth surface brought about by metabolic activity in a microbial deposit or dental biofilm, which cover tooth surface at any given time. Jadi gigi ini selalu dikelilingi oleh namanya biofilm ya. Biofilm ini kalau lama-kelamaan akan menumpuk, kemudian dengan interaksi dengan makanan, karbohidrat dan lain-lain, dia akan membentuk suatu kompleks ya, yang terdiri dari kuman dan substrat-substrat yang lain. Nah ini yang akan berinteraksi dengan struktur gigi, menyebabkan berbagai macam reaksi ya, yang terutama remineralisasi dan demineralisasi. Okay, dental biofilm or dental plaque is a microbial biomass composed of resident bacteria from saliva. Dental biofilm is disturbed when brushing the teeth. Microorganisms metabolize sugars from the diet as well as waste product and produce acid. Jadi asam inilah yang menyebabkan demineralisasi ya, acid ini. This acid can demineralize enamel, dentin, and cementum. And the lesions manifest themselves clinically in a variety of ways. Jadi secara klinis, karies ini yang dibagi-bagi ya menjadi beberapa klasifikasi. Nanti akan kita bahas singkat. Okay. Caries lesions or tooth decay result from a shift in metabolic activity accompanied by a gradual change in ecology of the dental biofilm, where an imbalance in the equilibrium between tooth mineral and biofilm fluid develops. Okay, so there is a balance between demineralization and remineralization. Demineralization, if the demineralization is more than the remineralization, it will cause caries. When remineralization is more than the demineralization, it will not cause the caries. So it's a reversible reaction, yeah, at first. It is influenced by pathological factors and protective factors. Pathological factors which lead to demineralization is the acid-producing bacteria, jadi jumlah bakterinya ya, and then subnormal saliva flow and function, jadi fungsi salivanya bagaimana, apakah dan flow ya, aliran salivanya semakin banyak alirannya, semakin berkualitas salivanya ya, dia akan semakin jelek ya, dia akan menyebabkan demineralisasi. And then frequent eating or drinking of fermentable carbohydrates. Jadi kalau sukrosa, bahan makan gula-gula, karbohidrat, nah itu akan meningkatkan demineralisasi. Or poor oral hygiene, jadi oral hygiene yang jelek. Nah, ini yang akan mempengaruhi. And then we also have protective factors such as saliva flow and components. Jadi komponen dari saliva ya, kapasitas buffernya bagaimana, kalau semakin bagus ya akan menyebabkan remineralisasi. Jadi yang bagus. Remineralization substances such as fluoride, calcium, and phosphate. Jadi kalau ada bahan-bahan tersebut dia akan bersifat protektif ya. And then antibacterials, fluoride, chlorhexidine, xylitol. Jadi kalau kita menggunakan bahan-bahan antimikrobial seperti obat kumur ya, xylitol,
chlorhexidine atau fluoride paste, dan itu dia akan meningkatkan remolarisasi. And then good oral hygiene. So this one is the opposite of the pathological factors. Okay. So there are many theories of caries. Caries can happen if these components are present, such as cariogenic diets, carbohydrates, and then bacteria, plague and its microorganisms and their products, and then host factors, tooth and saliva, and then time. If one of them is not present, so caries will not happen. Jadi harus ada faktor-faktor ini baru bisa develop caries. So these factors is also influenced by socio-economic status and then income of the patient, knowledge and then attitude, behavior, and education. So besides these factors, immune system is also a crucial part, and then saliva, time, and topical fluoride. Okay. So for caries to happen, we need a cariogenic diet such as carbohydrates, and then the bacteria. The most important bacteria for caries is the Streptococcus mutans, and then host factor, including the tooth and saliva, and then time. So these major factors we will discuss one by one. The role of bacteria or microorganism. Normal flora of the oral cavity consists of many bacteria which involve fermentation in their metabolism and acid production. Mainly the bacteria are Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus, collectively known as mutant streptococci. Jadi genusnya Streptococcus, kemudian spesiesnya mutans atau sobrinus. And then the role of plaque or tooth. Plaque is an adhesive layer which deposits on the surface of tooth and contains bacterial colonies. Plaque tends to stick to the surface of the teeth, and in this way, the bacteria can have cariogenic effect on the tooth. Yeah, it will stick on the surface of teeth, every tooth. Okay, dental plaque formation can be described in sequential stage. Formation of pellicle and acellular proteinaceous film derived from saliva. Jadi gigi itu selalu diliputi oleh pellicle. Pellicle itu merupakan suatu bahan yang aseluler, tidak ada selnya, kemudian film atau lapisan tipis yang berupa protein yang berasal dari saliva. Ini awalnya hanya sebagai pellicle saja. Jadi kemudian ada fase namanya attachment. Jadi kuman-kuman, kemudian substrat karbohidrat semuanya nempel di pellicle ini tadi. And then within 0 to 4 hours, single bacterial cells colonize the pellicle. Jadi mulai bakteri-bakteri ini mulai berkoloni di permukaan pellicle tadi. A large proportion of these Streptococcus sanguinis, oralis, mitis. There are also actinomyces species and gram-negative bacteria. Only about 2% of the initial Streptococci are mutant Streptococci, and this is of interest because these organisms are particularly associated with the initiation of the caries process. And then over the next 4 to 24 hours, the attached bacteria grow, leading to the formation of distinct microcolonies. Jadi kemudian awalnya initial colonization. Recording in progress. And then secondary colonization. Semakin numpuk, semakin banyak, semakin numpuk bakteri maupun substratnya tadi akhirnya bisa menjadi biofilm yang matang, mature biofilm. These are the pattern of biofilm development. Okay.
In 1 to 14 days, the Streptococcus-dominated plague changes to a plague dominated by actinomyces. Thus, the population shifts. This is called microbial succession. The bacterial species become more diverse and the microcolonies continue to grow. Jadi bertumbuh terus yang namanya biofilm tadi. In 2 weeks, the plague is mature, but there are considerable side-to-side variations in its composition. Jadi komposisinya bergantung juga pengaruhi oleh normal flora dari rongga. Ya. Jadi kalau tidak dibersihkan, makanya kenapa kita harus putus rantai dari biofilm ini dengan membersihkan gigi, ya, dengan toothbrushing atau menggunakan bahan-bahan obat umur misalnya. And then the role of carbohydrates. Jadi tanpa karbohidrat atau tanpa kuman atau tanpa waktu tadi, maka karies tidak akan terbentuk. Yeah. Fermentable carbohydrates are one of the most important cause of caries. Increased consumption of refined carbohydrates are proportional in causing the increase of dental caries. Dietary sugars are mainly sucrose, which is economical and produced from sugarcane, which has high calories. Sucrose is also contained in wheat and potatoes. Jadi kalau tidak ada karbohidrat, maka kariesnya juga tidak terbentuk karena ini kan bahan makanan dari kuman-kuman tadi, ya. Kuman-kuman, bakteri-bakteri penyebab karies. Okay. And then the role of time. All of the factors must be present in a sufficiently long time for the caries to process or to develop. Jadi tanpa waktu itu maka karies ini juga tidak akan. Jadi dia membutuhkan waktu tadi yang ada stage-stage-nya, ya, dari berapa jam sampai berapa hari. Jadi kalau kita giginya dibersihkan kembali, maka dia stage-nya akan kembali awal lagi. Okay. These are the factors that affect the caries, yeah, including education, social class, income, knowledge, attitude, and behavior. So the teeth are covered by microbial deposits, and then metabolism in these microbial deposits is reflected by pH fluctuations. Over time, this may result in a caries demineralization of the tooth. If and when this happens, it's highly influenced by a variety of factors in the oral cavity, most important being saliva, fluoride, diet, microbial species, bowel capacity of saliva, and sugar availability. The inner big cycle reflects the oral cavity, while the outer circle shows a variety of social factors in populations that indirectly influence the likelihood of the development of caries lesions. Ini faktor dalam rongga mulut, ya, ini faktor-faktor eksternal. Oke, ini ya, tubuh manusia terdiri dari sel-sel, ya, jutaan sel, 10 bahkan 14 sel, but only about 10% of these are mammalian. The remainder are resident microflora. Although a newborn baby mouth is sterile, it soon requires microbes, usually from the mother via saliva. More than 300 species of microorganisms have been identified in the mouth. Ini tadi tahapan untuk ini, tahapan biofilm formation tadi, ya, ada steps of plaque formation, association, ya, dental pellicle forms in the tooth, normally on tooth, and provides bacteria service to attach. Jadi untuk perlekatan bakteri tadi, fase association. And then adhesion at RDC, yeah. Within hours, bacteria loosely binds to the pellicle, and then the proliferation stage, the bacteria spreads throughout the mouth and begins to multiply. Jadi mulai membentuk koloni. And then microcolonies. Nah, ini microcolonies are formed. Streptococci secrete protective layer or slime layer. And then the biofilm formation. Microcolonies form complex groups with metabolic advantages. And then the growth or maturation. The biofilm develops a primitive circulatory system. Jadi dia membentuk suatu sistem di dalam
biofilm yang sudah matang tadi. Nah, setelah dia matang, dia akan melakukan demineralisasi pada permukaan gigi. Nah, kalau sudah terjadi demineralisasi, tidak ada diimbangi oleh remineralisasi, maka dia akan rusak, mulai dekomposisi ya, terjadi membusuk ya giginya tadi, jaringan kerasnya tadi. Nah, ini namanya zone of decomposed dentin. Jadi kalau sudah mencapai dentin, dentinnya juga akan menjadi lunak ya, terdekomposisi, degradasi ya. Nah, setelah gigi mengalami karies, there are several zones ya. Bagian luar ya, bagian garis besar ada affected dentin, ada infected dentin. Jadi infected dentin ini yang ada bakteri-bakterinya tadi. Kemudian affected dentin ini dentin yang terkena tetapi masih belum diliputi oleh kuman-kuman. Nah, di sini ada dibagi menjadi beberapa zona lagi. Ada zone of bacterial invasion, jadi di sini ada banyak kumannya. And then zone of dentinal sclerosis, jadi di sini bagian dentin yang mengalami sklerotik. And then zone of fatty degeneration, and then retreating odontoclastic process. Jadi di dentin itu ada sel-sel odontoblas ya. Nah, kalau di sini ada lesi atau ada karies, maka odontoblas ini akan lari ya, maksudnya menghindari dari bakteri-bakteri ini untuk mempertahankan diri tadi. Dia mundur ke sini, mundur ke arah pulpanya ya. Where does caries occur? Ya, ada beberapa lokasi karies pada gigi ya, fit and fissure caries, and the proximal surface, and root surface, enamel in cervical margin, and then margin of restoration. Ini secondary caries ya, kalau di margin restorasinya. Occlusal caries in molars showing stained fissures, cavities were present. Jadi ini yang hitam-hitam, coklat-coklat ini adalah kariesnya pada pit and fissure. Jadi ini ada klasifikasinya. Menurut Black ini adalah kelas 1. A caries lesion is present on the distal aspect of the upper first premolar. The lesion is shining up through the marginal ridge, which shows a pinkish gray discoloration. Nah, di sini nih ada kerusakan yang modelnya seperti radiopik, kemudian ada warna keabu-abuan, ada diskolorasinya di sini. Nah, ini ada karies ya di daerah sini ya. Yang a red dye has been used to stain the plaque so that the patient can see the plaque clearly. Jadi itu melihat mendeteksi plaknya. Ada juga caries indicator ya, untuk melihat apakah di situ ada lesi karies ya. Nah, pada stage awal atau early stage itu karies ini bisa berbentuk sebagai white spot ya. White spot itu bintik-bintik putih warnanya seperti kapur gitu, tetapi dia bisa reversible ya, reversible. Jadi prosesnya bisa kembali normal selama terjadi remineralisasi. Kalau white spot dibiarkan lama-kelamaan, dia akan berkembang menjadi karies dan lubang. Oke, nah, ini karies pada akar ya, caries on the exposed root surface of the mesial aspect of the upper premolar. Note the lesion is an area of plaque stagnation adjacent to removable denture. Ini ada kariesnya di sini ya. Oke. Nah, ini tadi white spot tadi ya, bintik-bintik putih warnanya seperti kapur. Tetapi di sini kalau diperiksa permukaannya masih keras ya, tetapi gigi tersebut sudah mengalami proses demineralisasi. So, how to identify caries? We can detect caries clinically by direct visual examination. Jadi pemeriksaan secara visual dilihat ya. A white spot or opaque spot on enamel surface with normal contour. Loss of contour when
caries reach dentin and yellowish brownish or combination of both. Jadi kalau sudah mencapai dentin warnanya jadi kekuningan atau kecoklatan atau kehitaman bahkan ya. And then transillumination, darkish or grayish shadow on transillumination. Jadi pemeriksaan menggunakan cahaya, bisa menggunakan cahayanya light cure atau cahaya yang lain. And then explorers atau sonde ya. Soften pit and fissures by caries or decay. Cavitation explorer will stuck on enamel or dentin. Proximal surfaces use half moon explorer. Nah, jadi kalau karies itu pasti lunak ya. Jadi kita bisa cek dengan sonde. Sonde tadi kalau misalnya ada lubang di situ pasti nyangkut ya. Sondenya nyangkut di lubangnya tadi yang karies. And then flossing with dental floss. Jadi kalau di daerah proksimal bisa kita cek dengan dental floss. Kalau nyangkut berarti ada karies di sini. Nah, ini ada beberapa klasifikasi menurut GV Black ya. Ini ada class 1 pada pit and fissure, and then class 2 pada proximal of posterior teeth. Class 2 ini pada gigi posterior ya, premolar, molar, pada daerah proksimalnya ya. And then class 3 proximal pada anterior teeth, pada gigi anterior bagian proksimal, bisa mesial bisa distal ya. Class 4 itu pada proximal tetapi sudah melibatkan incisal ya. Jadi incisalnya sudah terlibat, ini kelas 4. And then class 5 pada daerah cervical, baik gigi anterior maupun gigi posterior. And then class 6 itu pada daerah occlusal ya. Ada occlusal gigi baik anterior maupun posterior. Nah, bedanya kelas 4 dan kelas 6, the difference is on the aspect ya. If more incisal aspect is involved in the caries, so it is considered as class 6. While if the proximal aspect is more than the incisal aspect, we categorize them in class 4. Yeah. Okay. Caries preventions. The goal is to limit the growth and metabolism of pathogens, microorganisms, and increase the resistance of the surface against demineralization. And then caries control methods including restorative or endodontic according to cases. How to prevent caries? We can do it chemically by application of fluoride to increase enamel resistance, reduce enamel solubility. For example, the drinking water fluoridation, topical application of fluoride. And then nutritionally, you can arrange carbohydrate diets, use of sugar alternatives like xylitol, etc. And then consume high fiber diets such as the fruits. Yeah. And then mechanically, fruits and vegetables. Yeah. And mechanically, you can regularly brushing teeth, gargling, flossing, visual sealant, preventive resin restoration. Okay, so it's the end of this session, and then we continue with caries classification, ya. So sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Is there any questions about tooth extraction by caries? Sepertinya tidak ada, dokter. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan klasifikasi karies ya. Caries classification. Oke. Okay. In conservative dentistry, we classify caries based on the location, yeah, the location and severity of the caries, in order to determine
treatment planning. Yeah. Okay. Dental caries is an irreversible microbial disease of the calcified tissue of the teeth, characterized by demineralization of the inorganic portion and destruction of the organic substance of the tooth, which often leads to cavitation. So we can classify caries based on several factors. Yeah? The first one is the anatomical site, and then the progression and virginity of lesion, extension of caries, tissue involvement, pathway of caries spread, and the number of involved tooth surface. You can also classify caries based on chronology and based on whether the caries is completely removed or not during treatment, and based on tooth surface to be restored, and GV Black classification, WHO system, Mount and Hume classification, and ICTAS system. Yeah. So based on anatomical site, there are occlusal caries, which include pit and fissure, and the smooth surface caries, including proximal and cervical caries, and then linear enamel caries, dan root caries. Jadi tergantung anatomical site-nya, ada caries occlusal, caries smooth surface, linear enamel caries, and then ada root caries, ya, caries akar. Pit and fissure caries is the highest prevalence of all caries. The bacteria rapidly colonize the pit and fissure of the newly erupted teeth. Jadi paling banyak itu terjadi di pit dan fissure. Okay, and then the appearance of S mutants in pits and fissures is usually followed by caries 6 to 24 months later. So we can prevent it by sealing off pit and fissures just after tooth eruption may be the most important event in their resistance to caries. Shape, morphological variation, and depth of pit and fissures contribute to their high susceptibility of caries. Caries expand as it penetrates into the enamel. Okay. And then the morphology of the fissure, ya, ada bentuknya tidak beraturan, dalam, dalamannya juga bervariasi, ya, bentuknya. Okay, and then this is pit and fissure caries. Usually, for the pit and fissures, the caries can develop into the pulp chamber, and externally it only looks at a small portion, but when we dig and clean the caries, it can spread into the pulp. Jadi kariesnya pada pit dan fissure itu bisa terlihat kecil dari luar, tetapi padahal mungkin dalamnya ini besar, ya, kerok. Karena tergantung dari arah tubuli dentin tadi, ya, atau enamel rods-nya ini. Oke. Kita bahas singkat-singkat saja. Nah, kalau smooth surface berarti dia berada pada permukaan yang halus, ya, seperti kelas 5. Gitu. Smooth surface atau proximal contact juga. Oke. Nah, ini daerah smooth surface pada proximal. Ini akan jadi kelas 2 tadi. Ya, arah perkembangan karies ini mengikuti dari enamel rods dan dentinnya tadi, ya. Arah dentinnya ini tadi, enamel rods ini mengikuti. Nah, ini ada linear enamel caries. Odontoclasia is seen to occur in the region of the neonatal line of the maxillary anterior teeth. The line which represent a metabolic defect such as hypocalcemia or trauma of birth may predispose to caries, leading to gross destruction of the labial surface of teeth. Okay.
Dan root surface caries, jadi karies yang terjadi pada akar ya. Nah, yang kedua based on progression, jadi progresivitasnya. Jadi ada acute caries, arrested caries, and chronic caries. Acute in the caries is new, and chronic is longer period, yeah, and then arrested meaning the process of caries is stopped. Jadi ada akut, kronik, dan arrested. Jadi ini ada, kita bahas satu-satu aja klasifikasinya secara singkat ya. Nanti mungkin yang penting lebih ke arah klinis nanti yang GV Black, kemudian Mount and Hume, dan mungkin ICD-10 itu. The acute caries is a rapid process involving a large number of teeth. Lesions are lighter colored than the other types, being light brown or gray, and their case-out consistency make the excavation difficult. Pulp exposures and sensitive teeth are often observed in patients with acute caries. Chronic caries, jadi ini lebih lama ya. Usually long-standing involvement affect a fewer number of teeth and are smaller than the acute caries. Pain is not a common feature, jadi terkadang tidak ada rasa nyeri tetapi giginya rusak ya. Kemudian arrested caries maksudnya adalah karies yang terhenti. Jadi sudah pernah jadi karies aktif, kemudian karena sebab-sebab tertentu dia terhenti. Caries which become stationary or static and does not show any tendency to further progression. Jadi tidak berlanjut prosesnya. Both deciduous and permanent affected with the shape of the oral condition, even advanced lesion may become arrested. Jadi mungkin di situ buffer salivanya sudah membaik, kemudian mungkin OH-nya dijaga, jadi dia bisa jadi arrested ya. Arrested caries involving dentin shows a marked brown pigmentation and induration of the lesion. Ini hanya istilah saja ya, deformation of dentin. Sclerosis of dentinal tubules and secondary dentin formation commonly occur. Nah, ini adalah akut atau kronis, penampakannya kurang lebih sama ya, tetapi yang arrested bentuknya hitam, kemudian konsistensinya keras. Jadi kalau dicek dengan sonde atau eskavator, dia tidak bisa dikerok ya, keras sekali di sini. Tetapi warnanya hitam. Oke. Kemudian based on virginity of lesion. Jadi ada initial atau or primary caries and recurrent or secondary. Jadi tergantung dari apakah dia pertama kali terkena karies atau sudah pernah sebelumnya. Jadi kalau pertama kali disebut initial or primary caries, misalnya giginya belum pernah dirawat, yang kemudian ada lubang, termasuk dalam initial or primary caries. Well, if we have restored the tooth and then there is caries on the margin of the restoration, we call it a recurrent or secondary caries. Jadi kita bila ada gigi yang sudah direstorasi, sudah ditambal misalnya, kemudian ada karies lagi di sekitarnya, di pinggir-pinggiran restorasinya atau di bawah restorasinya, itu disebut sebagai secondary caries atau recurrent caries. Oke. Tadi ya, initial location, lesion ini. A primary caries is one in which lesion constitutes the initial attack on the tooth surface, while secondary caries or recurrent caries is observed around the edges and under restoration. Jadi giginya sudah direstorasi. Bisa disebabkan karena mungkin adaptasi restorasinya yang tidak bagus, atau mungkin kebocoran dari restorasi. Oke, kalau masih baru, ya, initial caries. Tapi kalau sudah restorasi di bawah tumpatan misalnya, itu masuk dalam secondary caries.
Nah, misalnya di tepi-tepinya yang sudah direstorasi ini sudah ditambal, ini disebut sebagai secondary caries. Based on extent of caries, ya, ada incipient caries, occult caries, and cavitation. Oh, ini istilah-istilah saja, nice to know ya. Incipient caries itu the early caries lesion, best seen on the smooth surface of teeth is visible as a white spot. Jadi ini white spot tadi termasuk dalam incipient caries pada klasifikasi ini. Extent of caries ini tadi, jadi perluasan caries ya. Histologically, the lesion has an apparently intact surface layer overlying subsurface demineralization. Significantly, such lesion can undergo remineralization, and thus lesion per se is not an indication for restorative treatment. Jadi white spot itu tidak indikasi untuk dilakukan perawatan karena dia bisa kembali normal melalui proses remineralisasi. This white spot lesion may be confused initially with white development defect of enamel formation, which can be differentiated by their position away from the gingival margin. Their shape are related to plaque accumulation and their symmetry. They usually affect the contralateral tooth. Also, on venting, the caries lesion disappear while the developmental defect persists. Cavitated, non-cavitated, ya. Ini tadi ya cara melihat kariesnya. Tadi ada transillumination, laser luminescence, electrical resistance method. Jadi ada beberapa metode untuk melihat karies yang tadi sudah dibicarakan. Oke, kita lanjut lagi nah ini tadi ya, berdasarkan jaringan yang terlihat tadi, incipient, occult, dan cavitation. Cavitation maksudnya lubang ya, sudah terjadi lubang. Kemudian based on tissue involvement, jadi keterlibatan jaringannya ada initial caries, superficial caries, moderate, deep, and deep complicated caries. Jadi berdasarkan keterlibatan jaringannya atau kedalamannya ya, ada initial caries, superficial, moderate, deep, dan deep complicated. Initial maksudnya demineralization without structural defect. The stage can be reversed by fluoridation and enhanced mouth hygiene. Superficial atau caries superficialis, enamel caries, ya, wedge-shaped structural defect. Caries has affected the enamel layer but has not yet penetrated the dentin. Moderate atau caries media, jadi nanti ini juga digunakan di klinik ya. Ada caries superficial, moderate, atau media ya. Dan profunda bisa juga perforasi ya. Atau deep complicated caries. Moderate meaning dentin caries, extensive structural defect. The caries has penetrated up to the dentin and spread two-dimensionally beneath the enamel defect where the dentin offers little resistance. Jadi dentin ini lebih lunak ya dibandingkan dengan enamel. Jadi sehingga apabila kariesnya itu sudah di enamel, maka prosesnya akan jadi lebih cepat pada jaringan dentin. And then deep caries, profunda deep structural defect, caries has penetrated up to the dentin layers of the tooth close to the pulp. And then when it's complicated, the caries has led to the opening of the pulp cavity, or pulpa aperta, or open pulp. Based on pathways of caries spread, ada forward or backward. Ini istilah saja ya. Forward-backward classification is considered as graphical representation of the pathways of dental caries. Oh, nice to know. And then
based on the number of tooth surface involved. Ada simple, compound, and complex. Simple caries are caries involving only one tooth surface, and compound the caries involving two surfaces, and complex the caries that involves more than two surfaces. Jadi kalau melibatkan hanya satu, simple. Kalau dua, compound. Kalau tiga atau lebih dari tiga, ya kompleks. Dan kronologi ya, based on kronologi atau kronologinya, ada early childhood caries, adult caries, and adolescence. Jadi kalau pada anak-anak ya early childhood caries, pada dewasa muda adolescent caries, kalau pada dewasa ya adult caries. Ini hanya terjadinya pada fase kapan. Dan caries itu bisa melibatkan semua usia ya, dari anak-anak sampai orang tua. Early childhood caries ini pada gigi sulung ya, ya saja dan tipe 1 tunggal, tipe 2 moderate, tipe 3 severe. Banyak sekali klasifikasinya ini. Nice to know ya. Ada nursing carriers, ada rampant carriers. Nanti mungkin di bagian P2 ya, di bagian IKGA nanti akan dijelaskan lebih rinci. Kemudian teenage carriers ya, atau adolescent carriers. Dan ada adult carrier. Kalau adult carriers ini ya pada gigi dewasa atau pada gigi permanen ya. Baik sudah gigi pada remaja atau sampai pada orang tua ya. Based on whether the caries is completely removed or not during treatment. Ada residual caries. Jadi kalau kita pembersihan kariesnya tidak sempurna, maka akan ada residual caries ini. Residual caries is that which is not removed during a restorative procedure, either by accident, neglect, or intention. Sometimes a small amount of acutely carious dentin close to the pulp is covered with a specific capping material to stimulate dentin deposition, isolating caries from pulp. Ada prosedur pulp capping ya. Kemudian based on services to be restored, daripada ini berdasarkan permukaannya yang direstorasi, itu kita bisa klasifikasikan menjadi OMDFBL ya. Most widespread clinical utilization. O stands for occlusal surfaces, M facial surfaces, D distal, F facial surfaces, B buccal surfaces, and L lingual surface. Jadi ada occlusal, mesial, distal, facial, lingual, and buccal. Various combination are also possible, such as MOD, misalnya pada kasus-kasus karies kelas 2, kelas 2-nya yang bagaimana, itu bisa kita jelaskan dengan permukaannya tadi, surface-nya. MOD misalnya, berarti mesial, occlusal, distal. Kemudian klasifikasi berdasarkan GP Black, ada kelas 1, class 1 lesions, class 2, class 1 lesions that begin in the structural defect on teeth such as pits, fissures, and defective grooves. Yeah. Locations include occlusal surface of molars, premolars, occlusal toothpaste of buccal and lingual surfaces of molars and premolars, and then lingual surfaces of anterior tooth. Class 2 lesions found on the proximal surfaces of cuspids and molars pada posterior. Class 3 ya, class 3. Locations found on the proximal surface of anterior teeth that do not involve the necessitate the removal of the incisal angle. Jadi tidak melibatkan incisal angle-nya ya. Kalau kelas 3 beda dengan kelas 4 tadi. Kelas 4, lesion found on the proximal surface of anterior teeth that involve the incisal angle. Jadi incisal angle-nya tidak ada. Terkena karies juga.
hilang. Class 5 lesions, lesions that are found on the gingival third of the facial and lingual surfaces of anterior and posterior teeth. Class 6, class 6 ya, ini Simon's modification. Lesions involving cuspal tips and incisal edges of teeth. Ini kelas 1 ya, class 1 pada gigi molar, pit and fissures. And class 2 the proximal of posterior teeth. And class 3 pada proximal of anterior teeth. Class 4 pada proximal but involving the incisal edge ya. Jadi incisal edge ya juga hilang giginya sudah. Jadi class 5 pada bagian cervical. Class 6 pada occlusal. Ini Simon modification ya. Simon classification. Pada incisal atau pada occlusal gigi posterior. Incisal pada anterior. And then WHO ya, World Health Organization System. Ini ada D ya, klasifikasi D1, D2, D3, D4, D1 to 4. In this classification, the shape and depth of the caries lesion scored on a 4-point scale. D1 clinically detectable enamel lesions with intact surfaces. Jadi tadi white spot tadi D1. D2 clinically detectable cavities limited to enamel. Jadi enamel saja D2 ya. D3 clinically detectable cavities on dentin. Jadi kalau sudah menemukan dentin, D3. D4 lesions extending into the pulp. Jadi kalau sudah kena pulpanya, sudah perforasi ya, itu masuk ke D4 classification WHO. Dan radiation carriers, ada juga istilah radiation carriers ya. Jadi karena proses radioterapi biasanya, nah, pada pasien-pasien radioterapi ini berhubungan dengan serostomia, jadi kadar salivanya ini juga terganggu ya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Decreased salivary secretion, an increase in viscosity and low pH or acidic. Yeah. These and other causes of decreased salivary secretion may lead to a rampant form of caries, including the significance of saliva in preventing caries. pH ya, feel ups. pH stands for the power of hydrogen. There are 3 types of defects due to irradiation. Lesion usually encircling the neck of teeth. Amputation of crowns may occur. Pada karies yang parah di daerah cervical, giginya bisa tiba-tiba patah. Begins as brown to black discoloration of tooth occlusal surface and incisal edges wear away. Spot depression which spreads from any surface. Bisa terjadi banyak ya pada seluruh gigi. Pada kasus-kasus yang itu tadi rapat. Radiographic tadi, radioterapi. Radiation caries. Nah, next ini mouth classification, mouth and Hume. Ada site and size ya. From size from 0 to 4. 0 meaning no cavity, and 4 is the most extensive one. Yeah. And then the site, 1 is pit and fissure, and 2 is contact area, and 3 at the cervical area. So 1, 0 meaning pit fissure caries but no cavitation. 1, 1 meaning 1.1 meaning the pit at the pit and fissure location site there, and minimal meaning maybe it's only involved the animal. Dan seterusnya, jadi bergantung dari keparahan dan lokasinya. 1 di pit fissure, 2 di kontak area atau kelas 2 misalnya ya, 3 di cervical atau kelas 5. Nah, ini tadi ya. Oke. Berikutnya tadi ini WHO udah tadi ya, di 1 sampai 4 itu sudah tadi. Kemudian next ini ada ICDAS ya, ICDAS. Nah, ini
termasuk classification ini. International ICDAS ini International Caries Detection and Assessment System bagi menjadi 6 score atau 6 scores. Score 0 meaning the healthy tooth, and score 1 is the white spot on animal. It's 2 white spot, many white spots. 3 caries, it's small cavitation. 4 meaning brownish caries in dentin, and 5 is a visible caries on dentin. 6 is the big caries on dentin. Jadi berdasarkan keparahannya ya, dari 0 sampai 6. 0 gigi sehat, 1 white spot, yang paling parah 6. Kariesnya besar pada dentin. ICDAS ini tadi. Ini ada salah satu klasifikasi juga. Ada kode-kodenya ya. Nah, ini sound maksudnya ya tidak ada kerusakan ya, gigi normal kan. Kemudian first visual change ini mungkin mulai ada white spot, tapi masih belum terjadi kavitasi ya, tidak lubang, tidak ada lubangnya. Kemudian baru berkembang menjadi distinct visual change, jadi situ perubahan visualnya mulai coklat. Kemudian localized enamel breakdown, nah ini mulai terjadi lesi pada enamelnya, ada kerusakannya. Dan ini juga ada kerusakan dan mulai lubang ya. Nah, tambah lama tambah visible, kelihatan kerusakannya ya, tambah besar ya di sini. Yang paling parah ya nomor 6, extensive caries visible. Jadi sudah terlihat tentunya parah ya, perowo, ini sudah perowoknya besar ya. Turun ICDAS. Tadi 0 itu gigi normal, kemudian 1 mulai ada lesi tetapi belum ada kavitasi. Kalau masih kondisi awal-awal belum ada kavitasi ya kita bisa tingkatkan prevention ya, pembersihan, OH-nya dijaga bagus, kemudian remineralisasi ya, supaya dia bisa kembali normal. Tapi kalau sudah ada kavitasi di sini ya ini harus dilakukan perawatan ya. Care, harus ada restorasinya. Oke. Nah, ini ada reaksi dentin terhadap karies ya. Dentinal reaction, ada sclerotic dentin, reparative dentin, dan pulp necrosis. Jadi sclerotic dentinnya sclerotic ya, reaction to long-term low-level acid demineralization, slowly advancing lesion, deposition of crystalline material from intertubular dentin in affected dentin. Reparatif ini maksudnya dentin yang dari alami penyembuhan ya, alami reparasi. Reaction to moderate intensity attack. Structure of reparative dentin depend on severity of stimulus. Effective barrier, important step in dentinal repair. Kalau sudah mengenai pulpa ya lama-lama pulpanya mati ya. Necrotic pulp. Reaction to severe, rapidly advancing caries characterized by a very high acid level. Result of infection, abscess, and death of the pulp. Zona dentin ada hard dentin, firm or affected dentin, dan infected dentin. Nah, ini tadi yang sudah saya berikan tadi ya, gambarannya ada dentin yang masih sehat atau hard dentin, kemudian affected dentin, dentin yang kena tapi masih belum ada kuman-kumannya di situ, sama infected. Kalau infected di situ banyak kumannya ya, kemudian jaringannya lunak, seperti itu. Okay, this is the end of today's presentation. So, is there any questions for today's topic? Doctor, I have a question. Yeah. May I ask which is the most popular method in clinics to diagnose a caries or to identify a caries? Currently we use the GV Black classification in the clinic, but it's not a diagnosis. Yeah,
diagnosis is different from this caries classification. Caries classification, usually we use it for treatment planning, meaning for the restorative purposes. Yeah? Like class 1, class 2, we can know from the classification about where the location is. Yeah, like class 1, oh, we know it from, it's in the pit and fissures of posterior teeth or anterior teeth. Yeah. Understood, doctor. Thank you very much. Yeah. But it's nice to know about other classifications because in the tests, like CPT test, when at the ujian kompetensi, usually they can ask you about other classifications, but in the clinics we use the sometimes they ask about in the tests. Sometimes they ask about Mount and Hume, or maybe the ICDAS or the WHO classifications. But mainly in the clinics we use the GV Black. Yeah. So you need to also understand other classification as well. But nice to know. Ya, ada lagi mungkin yang masih ingin ditanyakan. Jadi klasifikasinya memang banyak ya kalau untuk karies itu. Tapi di klinik kita gunakan yang GV Black itu kelas berapa untuk keperluan restoratif ya. Sedangkan untuk diagnosis itu ada sendiri. Diagnosis ada diagnosis pulpa dan diagnosis dari apikal. Nanti mungkin pada IKG 2 atau IKG 3 nanti akan dijelaskan lebih dalam, termasuk ini ya, diagnostic procedure dan diagnosis of pulp and periapical. Kalau di konservasi kita ada dua macam ya, ada diagnosa pulpa dan diagnosa periapicalnya. Kalau ini tadi kan kerusakan jaringan kerasnya ya, masuk enamel, dentin, dan sementum. Excuse me, doctor? Ada lagi mungkin? Nggak apa-apa. Excuse me, doctor? Yeah? I'm so sorry for the inconvenience, but due to my Zoom being laggy, I wasn't able to absent for this class. Oh, absen ya? Presensi ya? Sebentar. Iya, dokter. Mohon maaf, dokter. My Zoom was lagging, so I wasn't able to get in during the absence. Oke, sebentar ya. Ini terlempar keluar soalnya. Ya, silakan. Terima kasih banyak, dokter. Kenapa? Terima kasih banyak, dokter. Oh iya, sama-sama. Nih Mas, gimana nih Mas? Sudah ada? Iya dokter, mohon maaf. Sepertinya kampus kita saya bermasalah, dokter. Apa bisa dibantu? Oh iya, bisa. Kalau Iswaria? Iswaria ada ya? Iya dokter, same. Oke, ya. Oke, jadi sudah terabsen semua ya, sudah terpresensi semua ya. Oke.
Total ada 41 ya, berarti ya. Baru 2 sih lapor tidak ikut matkul ini. Nanti saya follow up lagi dokter. Oh iya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin? Kalau enggak ya enggak apa-apa, nanti kapan bisa tanya ya. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Thank you very much for your attention. I hope it will be useful for you in the future. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter. Terima kasih dokter.